Good afternoon everyone. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang descriptive text. Di sini saya akan membacakan KD 3.4 dan 4.4. KD 3.4 yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks, deskriptif lisan dan tulisan dengan memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, KD 4.4 yaitu teks deskriptif. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa diharapkan mampu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif. Yang kedua, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi makna, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks deskriptif sederhana, lisan dan tulisan tentang tempat wisata dan bangunan bersejarah sesuai dengan penggunaannya. 3. Siswa diharapkan mampu menjelaskan informasi dan isi deskripsi lisan dan tulisan tentang tempat wisata dan bangunan bersejarah dengan memperhatikan tujuan komunikasi, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif sesuai konteks penggunaannya. Yang keempat, siswa diharapkan mampu menjabarkan secara lisan dan tulisan tempat dan bangunan bersejarah terkenal dengan konteks penggunaannya. Yang kelima, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan dan menyusun secara lisan dan tulisan tempat wisata atau bangunan bersejarah dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif secara lisan secara benar sesuai konteks penggunaannya. Descriptive text. Definition: descriptive text. Descriptive text is a text type that is widely used in everyday life to describe objects, place, people, animals, and so forth. Descriptive text is defined as an English text to describe what the objects or living things we describe are like, whether in appearance, smell, sound, texture, quantity, or the properties of these living things or creatures. Purpose of descriptive text language. The linguistic purpose of descriptive text is to describe and reveal the characteristic of certain objects, place, or creatures in general and simple terms without an in-depth and comprehensive research. Descriptive text linguistic structure. In each descriptive text example, there are two parts that characterization the linguistic structure of the descriptive text. The two parts are: the first, identification. Identification is a part of descriptive text which contains the topic or what will be described or described. The second, description. Description is the last part of the descriptive text, which contains the discussion or descriptive of the topic or what is in the identification regarding cycle, appearance, quality, general behavior, and its properties.
Characteristic of descriptive text. Language in the descriptive text are linguistic characteristics that differentiate from other types of text. The characteristics of the language are as follows. The first, using the simple present tense. For example, he has a pointed nose, it is so big, and etc. The second, using various kinds of describing, numbering, and classifying adjective. For example, sharp white fangs, and etc. The third, using linking verb or conjunctive verb such as is, are, appear, feel, grow, look, proof, remind, smell, sound, tasty, and turn. For example, he is handsome, it smells nice, the song sound beautiful, and etc. And the last, using a verb to provide identical information about the behavior or trait or adjective that is described, such as very, extremely, definitely. For example, he is very handsome. The song sounds extremely beautiful, and etc. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang dan sampai jumpa lagi untuk minggu berikutnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.